Hello students, so we'll continue our exercise 5.1. Today we'll finish exercise 5.1. So what is in the question? In the question, it is question number 5. It is given that in question 4, point C is called the midpoint of the line segment AB. Prove that every line segment has one and only one midpoint. Okay. So, suppose in question 5 what is given to us? C is the midpoint of AB. So, আমি কি prove কৰিব লাগিছে যে কোনো এটা লাইনৰ only এটাহে midpoint থাকে. So, এনেকুৱা টাইপ যেটা আমাৰ questions কৰিব দিয়ে already যেটো আমাৰ কাৰণে known হয় তো আমি কি কৰিম এই C টোৰ লগত আমি আকৌ এটা midpoint লৈ লম assumptions কৰিম যে দুটাৰ midpoint হয়. Actually নহয় but আমি হেতু assumption কৰি লম. So, লিখা let's C and D P term. Actually দুটা midpoints না থাকে but আমাৰ proof টোৰ কাৰণে আমাক দুটা midpoints লাগিব. Midpoints, let C and D be the midpoints of line segment AB. Okay, line segment AB. So this is suppose C and D is the midpoint of line segment AB. That means যদি তোমার suppose D to যদি midpoint দিতে হলে AD is equal to DB হবনে D যদি midpoint হয় তেনে AD equal to DB হৈ যাব ব্র্যাকেটত লিখি দে since D is the midpoint of AB. Similarly, if your C is your midpoint then AC is equal to BC. Since C is the midpoint of AB. Okay, again AB is equal to what? AD plus DB. AD plus DB. That means AD plus DB means AD plus AD লিখিব পৰা DB is equal to AD আসলে. That means AB is equal to twice AD. Similarly, AB is equal to what we can write? That AC plus CD. AC plus CD. So again AC place আমি কি লিখিব পাৰো AC plus CD place আমি AC লিখি দিব পাৰো তাৰ মানে twice AC. That means AB is equal to twice AC. So what we will get? Suppose this is 1, this is 2. From 1 and 2 what we will get? So দুটাই AB হয় A2 AB A2 AB. This is the A2 AB A2 AB. Then means A2 part or A2 part equal to that is twice AD is equal to twice AC. That means AD is equal to AC. So AD equal to AC কেতিয়া হ'ব যেতিয়া AD is equal to মোক কৈছে যে AC. That means D and C point কি হ'ব লাগিব same হ'ব লাগিব. Therefore C and D are the same point. Therefore AB has only one midpoint. Okay, this is what you have to prove in this question. So come to question number 7. Why is axiom 5 in the list of Euclid's axiom considered a universal truth? Okay, come to axiom 5. What is axiom 5 to us? Axiom 5 I think whole is scattered in part. It was our axiom 5. Yeah, this is the whole is scattered in the part. Okay, so A to ki boli koa hoy, this is called universal truth. The whole is scattered in 5. This is called universal truth. So actually our question ki hudise why this is called universal truth. Suppose so axiom 5 is what? Axiom 5 is the whole is greater than the part. Okay, so actually so আমি যেতিয়া গোটেই ইউনিভার্স কেনৰ কথা কম আমি যেতিয়া এতিয়া চোৱা এই কপিখনৰে
এই গোটেইখন কপি মোৰ হোল কপিখনৰ এইটো সাপোজ এই পেজটো এটা পাৰ্ট হ'ল ওকে যদি মই এই পেজটো অকল এটা পাৰ্ট হয় গোটেই কপিখনতকৈ মোৰ পেজটো ডাঙৰ হ'ব নে গোটেই হোল কপিখন ডাঙৰ হ'ব obviously my whole copy is greater than this part similar with আমি যিকোনো পাৰ্টৰ এতিয়া সাপোজ এই পেইনটোৰে okay this ইয়াৰে মই যদি পাৰ্ট ওয়াইজ গোটেইখিনিকে ডিভাইড কৰোঁ ইয়াৰ মই এইটো সাপোজ এইটো ইয়াছো এই স্কেপটো ইয়াৰ পেইনটোৰ পাৰ্ট হয় ওকে সো ইফ মই ভাব যদি সাপোজ কৰি ললো যে গোটেই overall পেইনটো মোৰ হোল পাৰ্ট আছিল মোৰ এনেকুৱা সো this is my whole pain okay এতিয়া মই যদি তাক পাৰ্ট ওয়াইজ কৰোঁ যদি তাক মই পাৰ্ট ওয়াইজ কৰোঁ গোটেই পাৰ্টবোৰ কি হ'ব এই হোলটোতকে obviously less হ'ব that means হোলটোক ডাঙৰ হ'ব গোটেই overall পেইনটো মোৰ ডাঙৰ হ'ব not my cap okay not my cap similar way আমি হেইটো কাৰণে কি হয় তুমি যদি এই assumption সবতে সোৱা আমি যদি সাপোজ আমাৰ ইউনিভাৰ্সখনৰ কথা ভাবিলো যে আমাৰ গোটেই আৰ্টখনত আমি এটা আমাৰ প্লেসটো আমাৰ সাপোজ আমাৰ ষ্টেট আসাম obviously আমাৰ গোটেই হোল আৰ্থৰ আমি এটা কি হয় পাৰ্ট হয় ওকে সো তেনেকে যদি চাবলৈ যাও আমাৰ আসামখন obviously গোটেই আৰ্থতকে এটা স্মল পাৰ্টে হয় তো আৰ্টখন ডাঙৰ হ'ব নে আমাৰ আসাম ষ্টেটখন ডাঙৰ হ'ব obviously আমাৰ আৰ্টখন ডাঙৰ হ'ব that means what we can say that our whole is greater than part so there are many examples we can give that so মানে তুমি সোয়া এটা যদি যিকোনো ইউনিভাৰ্সৰ তোমাৰ ওয়াৰ্ল্ডৰ যিকোনো বস্তুৰ কাৰণে এই বস্তুটো তোমাৰ এই এক্সাম্পলটো ট্ৰু হয় so we can write that since this is true for anything in any part of the world this is a universal word okay so you can write since this is true for any part even you can say even তুমি যদি সোয়া মই যদি তোমাক solar system or kotha ko guti solar system to suppose okay including earth mercury venus guti planets including sun tare jodi ami earth ko earth to ki hoy solar system to eta part teti obviously ki dangor hoi jabo guti whole solar system is greater than our earth to teniko jodi example loa so hei karone guti for whole universe etu true koribo so etu karone amar ki hoi jabo ei statement to universal truth boli koy any part of the universe so it is considered as universal truth okay I think now it is clear for you so finally we have completed our exercise 5.1 in our next class we will start exercise 5.2 okay that's all for today thank you